Hello everybody, welcome to Learn English series part 2 grammar. Today I am going to deal one of the parts of speech, the nouns. Nouns are the naming words. They are the names of a person, place, animal or thing. Anything for which we give a name, that name is called as nouns. Okay, that's simple. So in Tamil if you see, it is பெயர் சொல். எதுக்கெல்லாம் ஒரு பெயர் வச்சு நம்ம சொல்கிறோமோ அதெல்லாமே வந்து nouns ஆயிடும். Okay, so here you see there are 5 types of nouns and there are 4 types very prominently used. The last one is of not much importance, but still it's a type recently added. Now proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. These are the 5 types. If you see proper noun, name of a particular person, place, animal or thing. If you see the definition of nouns, name of a person, place, animal or thing. But proper noun if you see, it is particular. The word particular is very important. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்சனை பற்றியோ பிளேஸை பற்றியோ இல்லை அனிமலை பற்றியோ திங்கை பற்றியோ சொன்னால் அது ப்ராப்பர் நவுன். ஓகே, யூஸ்வலி ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் வில் ஹாவ் த first letter as capital letter. Okay, next type is the common noun. Common noun is common to one particular class or type of things. Okay, name of a non-specific person, place, animal or thing of a kind or class. So two things you have to remember here. It is non-specific, unlike proper noun. Proper noun is a specific place or person or animal or thing, but common noun is non-specific and it belongs to a kind or class. ஓகே, எல்லாருக்கும் குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை, ஒரு பேர். ஓகே, எல்லாரையும் குறிக்கிற ஒரு பேர். அதாவது மனுஷங்களாக இருக்கலாம், பொருட்களாக இருக்கலாம், பிளேசஸாக இருக்கலாம், மிருகங்களாக இருக்கலாம், அனிமல்ஸாக இருக்கலாம், பேர்ட்ஸாக இருக்கலாம், பட் நான் ஸ்பெசிஃபிக். Okay, so if you take the third one, collective nouns. Collective nouns if you see, collection of person, place, animal or thing. ஒரு collection, ஒரு குரூப்பாக எல்லாரையும் போட்டு அந்த குரூப்புக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறோம்ல, அந்த பேர் வந்து collective noun. Okay, abstract noun doesn't go with the noun's definition. It's a name of a quality, action, feeling and state. Okay, abstract noun is a bit difficult to find out, but if you practice you will get it very easily. Material noun is easiest of all, name of a material. Okay, any material for that matter. So let's see one after the other. Proper noun, as we saw, this particular is very very important in the definition. Name of a particular person. So for example, I have given here Samson and Esther. So example, my children Samson and Esther live with me. So Esther, Samson is the name of particular a boy and a girl. Okay, so particular. Second one, if you see the place, America and India. Though I am in India, I love America. So name of a particular country, particular place actually. Animal, Tutu. What is Tutu or who is Tutu? Tutu is the name of my cat. So I have 5 cats at my house and my favorite cat is this Tutu. Okay, so I have given a name to cat. Here you have to be very careful. Cat is also a noun and Tutu is also a noun. Cat becomes a different kind of noun, but Tutu is proper noun. Okay, cat becomes common noun actually. Okay, when we deal with common noun, we'll see that. And things, if you see, take a thing and there is a company name, brand name for that. If you take fans, Usha fans. If you take laptop, Apple laptop, Dell laptop, Toshiba laptop, all these names, Dell, Toshiba, all these are proper nouns. So எதுக்கெல்லாம் பர்டிகுலராக ஒரு நேம் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து proper noun. Okay, let's go to the second type, common noun. காமன் நவுன் காமனாக எல்லாத்துக்கும் என்ன ஒரு பேர் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, பட் ஹியர் த வேர்ட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன், பிளேஸ், அனிமல் ஆர் thing. Okay, non-specific and it belong to a kind or class. Okay, person if you see, men, women,
man, woman, singular and plural both will come under this. And then if you see place, nations, country, school, college, all these things come under it. Then animals, if you take tiger, lion, parrot, dolphin, okay, all these animals and birds, everything comes under this. Thing is books, pen, computer. Okay, it's not particular, it's for all the computers, we call it as computer only. All the books, we call it as books only. Okay, so if we give a particular name, then it becomes the proper noun. When it is non-specific, ஒரு பர்டிகுலர் பொருளுக்கு மாத்திரம் கொடுக்காம ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் சொன்னோம்னா அது வந்து காமன் நவுன். இஃப் யூ சி கலெக்டிவ் நவுன், நிறைய பொருளை சேர்த்து வச்சு அந்த கலெக்ஷனுக்கு when we give a name, okay, that is name of a collection of a person, place, animal or thing. Person, crowd, congregation. Place வந்து கலெக்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு group of islands, group, the word group. Okay, then range of mountains, the word range. Mountains becomes common noun, islands become common noun, but whereas collective noun is the group and range. Animals, if you see flock, and then brood, flock of sheep or brood of chickens. Then things, if you see grove of trees, pack of car, grove, pack, all these comes under collective noun. Okay, next kind of noun is the abstract noun. Abstract noun, the definition itself is entirely different from the other three kinds of nouns. Okay, so name of a quality, idea, action, feeling, state. ஸோ இது வந்து ஒரு குவாலிட்டி, ஐடியாவுக்கெல்லாம் உள்ள ஒரு பேர் சொல். ஓகே, குவாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது mercy, kindness, ஐடியான்னு பார்க்கும்போது ஒப்பீனியன், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஆக்ஷன் இஸ் laughter, love, hope. And feelings, if you see joy, sad, happiness. State, if you see fear, faith, weak, poverty. So all these put under abstract noun. Okay, whatever kind of quality or whatever quality you mean to say, or whatever idea you mean to talk about, or whatever action you mention, or whatever feeling you say, or the state of mind, all these comes under abstract noun. If you see material noun is a name of a material. Okay, maybe like gold, silver, bronze, iron, whatever material a particular thing is made up of, that is called as material noun. The next one, if you see, there is a confusion between this proper noun and pronoun. Many of them make a mistake in this classification, so I thought I can deal with this a little bit. Proper noun actually is a kind of noun, as we studied earlier, and it is the name of a person, place, animal or thing. Ravi, Rani, Raju, whoever it is, whatever it is. Okay, if it is a name given to a particular thing. But if proper noun, if you take, it is a word which is used instead of a noun. Instead of any kinds of noun, we studied 5 kinds of noun, any kinds of noun, instead of them, if you use any other word, and that word becomes the pronoun. For example, for Ravi, instead of Ravi, the word he can be used. Instead of Rani, we can use she. So this he and she becomes the pronoun. So don't get confused with these two types. Okay, pronoun is a part of speech like nouns, but proper noun is a type of nouns. புரிஞ்சிச்சா? ப்ராப்பர் நவுன் ஒரு டைப் ஆஃப் நவுன். பிகாஸ் த வேர்ட் நவுன் ப்ரோனவுனில் இருக்குதுன்றனால அது ஒரு டைப் ஆஃப் நவுன்னு எடுத்துக்காதீங்க. ப்ரோனவுன் வந்து இந்த பிளேஸ் ஆஃப் நவுன் சர்டன் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட், தே ஆர் ப்ரோனவுன். ஓகே, ஸோ ப்ரோனவுன், see that classification, understand it and keep doing. Okay, that's all for today. Thank you, and we will meet again in the next series.